Good morning, everyone. Okay. So, can we begin our class? Okay. So, we have completed our first module. After financial statement, it was asset valuation, right? So, asset valuation കഴിഞ്ഞു. So, today we will be working it out some problems. ഒരു general ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് problems. ഹോക്കിലത്തെ കുറച്ച് problems കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് general ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് theory problems ഉണ്ടാകും. Problems ഉണ്ടാകും with solutions. We will be working out today. And after that, we will move on to the liabilities valuation. So probably by Monday, we will be starting after Monday, Tuesday mudala, Monday you are not having a class of mine. So Tuesday onwards, we will be starting with the liabilities valuation. So today we are going to have a revision. ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിന്റെ including the financial statements, we will be having an overall review session. Okay. So these questions which is from an outside source, general ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് questions ആണ്. And everything is from the CMA purview or CMA perspective നിന്നുള്ള questions ആണ്. And some of them നമ്മുടെ എക്സാംസിനൊക്കെ യൂഷ്വലി ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നുള്ള questions ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. Just a moment. Let me just take it. So studying it from the perspective of this exam, this set of questions is very important because you could expect this type of model questions in the exams. Okay. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ questions? Are you able to see? Is the font very clear to you? അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ടല്ലേ ഫോണ്ടിന്? Okay. So the first question of us is from the external financial statements and revenue recognition. Okay, the first subunit 1, concepts of financial accounting. So adil the first question. A primary objective of external financial reporting is, so here you are provided with the options also, questions and answers. So we will be discussing this. This is a overview section, a review section. Okay. A primary objective of external financial reporting is option A, direct measurement of the value of a business enterprise, provision of information that is useful to present and potential investors, creditors, and others in making rational financial decisions regarding the enterprise, establishment of rules for accruing liabilities, direct measurement of the enterprise stock price. So this answer is very clearly visible to you, which is option B. So external financial reporting, adana nammal padikkunna main section. So external financial reporting, as the name itself suggests, we are preparing the financial report for external purposes. So external purpose in use cheyyumbol, what would be the primary objective? Direct measurement of the value of a business enterprise. Or business enterprises in the value in a measure cheyan vendite, direct measurement nu vendite. Provision of information that is useful to present and potential investors. While we study the uses of the financial statement, we have learned that the financial statement provides necessary information to those party who are interested in the financial information relating to an organization or the persons who are the stakeholders of the organization. അവർക്കു വേണ്ട informations provide ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് main ആയിട്ടുള്ള objective. So among the four options, the option that meet that objective is option B. Provision of information that is useful to present and potential investors. Investors is one of the stakeholders of the business. Creditors and the who have provided us credit, and others in making rational financial decision regarding the enterprise. They have to make various decisions. So if it is creditors, suppliers ആണെങ്കിൽ, debtors ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ investors ആണെങ്കിൽ, they have variety of decisions to be made regarding the organization. In order to assist them in this decision making, the organization has to provide them related information to supplement their decision making. So for that purpose, we are preparing what in financial reports.
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ അക്രൂവിംഗ് ലയബിലിറ്റി. സോ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓൺ ദ വേ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഫോർ അക്രൂവിംഗ് ലയബിലിറ്റീസ്. ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അക്രൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെസ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദി എന്റർപ്രൈസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദിസ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ വേ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഹാവ് ജസ്റ്റ് read out the explanation. The objective of external financial reporting are to provide information that is useful to present and potential investors, creditors, and others in making rational financial decisions regarding the enterprise, help those parties in assessing the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash receipts from dividends or interest, and the proceeds from sale, redemption, or maturity of securities or loans, and third objective concerns the economic resources of an enterprise, the claims thereto, and the effects of transactions, events, and circumstances that change its resources and claims thereto. So this is the objective of external financial reporting. Clear? Speed undo? Because already നമ്മൾ complete ചെയ്തൊരു portion ആണ്. So this I am just increasing my pace if it is okay for you. Otherwise, I will reduce it. Is it okay? Is this pace okay for you? Okay. So if you're feeling that I should be a little bit slow, just remind me. I will be, because if it just a revision session ആയതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡ് ആക്കുന്നത്. Revision alla, this set of questions is very helpful. Okay, next. Which of the following is true regarding the comparison of managerial and financial accounting? So you know that for accounting, we are having various divisions, right? Managerial accounting, management accounting, financial accounting, and cost accounting. So true regarding the comparison of managerial and financial accounting. When you compare management accounting with financial accounting, which statement is true? Option A, managerial accounting is generally more precise. Option B, managerial accounting has a past focus and financial accounting has a future focus. The emphasis on managerial accounting is relevance, and the emphasis on financial accounting is timeliness. Managerial accounting need not follow generally accepted accounting principles, while financial accounting must follow them. Yes, option D ആണ് correct എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this financial accounting is financial accounts are prepared, or financial accounting is done in order to meet the requirements of the external authorities. അല്ലേ, external financial reporting ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു financial accounting ആണ് in order to provide necessary information to various stakeholders of the business who are outside the organization, right? So this managerial accounting, as the name itself suggests, it is for the purpose of management. In order management to facilitate decision making. So decision making facilitate ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രിസൈസ് ആയാൽ പോരാ, കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണം, വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണം, ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണം. So what this option A says, it's generally more precise. വളരെ ചെറുതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് വളരെ ചെറുത്. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, cash flow statement, changes in stockholders equity, comprehensive income, done. സോ ഇതെന്താ, ഒരു പീരീഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു രൂപം, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വഴി കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ ദി മാനേജറിയൽ അക്കൗണ്ടിങ്, ഓക്കെ, ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, ബട്ട് ദി ഹാവ് ടു അനലൈസ് വേരിയസ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ പിന്നിലുള്ള മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൂടി അവർ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Managerial accounting has a past focus and financial accounting has a future focus. What does the information in the financial accounting presents? It presents the past data. അല്ലേ, പാസ്റ്റിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടന്ന് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് is having past focus, while managerial accounting is having a future focus because it is for decision making. Decision making is for the future period. So അവിടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്,
The emphasis on managerial accounting is relevance, and the emphasis on financial accounting is timeliness. No, financial accounting is relevance എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Financial so managerial accounting timeliness is very important. Relevance is important. At the same time, timeliness is also important. So why we are using what is the main purpose of managerial accounting? It's helping the managers in decision making purpose, right? So decision എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it must be made on time, right? ആ ഒരു ടൈമിൽ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അഡ്വേഴ്സ്ലി, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ടൈംലി ഡിസിഷൻ, ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പ്രസന്റഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓൺ എ ടൈംലി മാനർ. കറക്റ്റ് സമയത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. സോ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ. ക്ലിയർ? Clear? Okay. Next, an objective of financial reporting is financial reporting and objective. So, yeah, same question, but option is little bit different. And the providing information useful to investors, creditors, donors, and other users for decision making. Yes, we have already discussed. So, much options in the assessing the adequacy of internal control. Internal control in the adequacy assess ചെയ്യുന്നത് financial accounting use ചെയ്തിട്ടല്ല, probably by management accounting use ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. because internal control procedures and practices ഒക്കെ relevance എന്താണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് managerial accounting നമ്മൾക്ക് provide ഉള്ള വേറെ information അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. സോ അത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ ഓഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവുക. നോട്ട് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. Evaluating management results compared with standards. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതെന്താ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ്. വെൻ യു ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് പോലുള്ള വേരിയസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേരിയൻസസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ച് മാർക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മോർ ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റിംഗ് അല്ലേ? ഓഡിറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മളത് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. കംപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ അതനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നോട്ട് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ക്ലിയർ? Yes. Is this helpful to you? Is this questions helpful to you? നമ്മൾ ഹോക്കിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണിലല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇഫ് എനിവൺ ഓഫ് യു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് ദി എക്സാംസ് മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ആക്ച്വലി വെൻ ഐ എം സ്റ്റഡിങ്, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവരുടെ കിട്ടാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ബിക്കോസ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. സോ ഞാൻ ഈ എക്സാംസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും വൈലിയിലും ഇതിലും പറയുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ കുറച്ച് സിമിലർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. കുറച്ചും കൂടെ ജനറൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാറുണ്ട്. Question 4. An entity that sprays chemicals in residences to eliminate or prevent infestation of insects requires that customers prepay for 3 months service at the beginning of each new quarter. Select the term that appropriately describes this situation from the viewpoint of the entity. Yes, the answer is provided to us. Deferred income. Sorry, deferred income, earned income, accrued income, and prepaid expense. So what is that? That sprays. What is the main duty of this organization? They are spraying chemicals in residence. ഇൻസെക്ട്സിന്റെ ഇൻഫെസ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ വീടുകൾ തോറും പോയിട്ട് കെമിക്കൽസ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹാസ് ടു പ്രീപേ ഫോർ 3 months സർവീസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ന്യൂ ക്വാർട്ടർ. ഓരോ ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ ക്വാർട്ടർ ഓരോ 3 months ആ ഒരു ക്വാർട്ടറിലോട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താ പ്രീപേ ചെയ്യണം. 3 മാസം ഏർലി
ആ ഒരു ക്വാർട്ടറിലെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ആ ക്വാർട്ടറിലത്തെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താ, ദിസ് സെലക്ട് ദ ടേം ദാറ്റ് ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി, വാട്ട് ഡസ് ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു, അതിനെന്താണ് പറയേണ്ടാവുക. സോ ഫോർ ദി എൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ മെയിൻ, അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ റവന്യൂ, റൈറ്റ്? So while they spray this chemicals in these residences, what they receive is representing revenue to them. അല്ലെ, റവന്യൂ ആണ് അവരുടെ. സോ അവർ 3 മാസമേ അവർക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ സർവീസ് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബിഫോർ ഏർണിംഗ് ദ റവന്യൂ ദേ ആർ റിസീവിംഗ് ദ എമൗണ്ട്, അല്ലെ, റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നേരത്തെ കൂടി കിട്ടുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Earned income, accrued income, it's deferred income, which means that deferred expense പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ബട്ട് in future you will receive. Same that of it is unearned revenue or deferred income അല്ലെങ്കിൽ deferred revenue എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, because we haven't earned, that entity haven't yet earned that revenue. ആ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സർവീസ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ പൈസ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അൺഏൺഡ് റവന്യൂ. ഏൺഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാലേ ഏൺഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം 3 മാസം കഴിഞ്ഞാലേ അവർ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഐ ഹാവിൻ യെറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ്, അല്ലേ, ഞാൻ ഏൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഈ അക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ആരായിരിക്കും? ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്, അല്ലേ, കാരണം ആൾക്ക് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെൻസ് നേരത്തെ കൂട്ടി കൊടുക്കണതിന്റെ പേരിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദ കസ്റ്റമർ. ഫ്രം ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് unknown revenue, unknown service revenue, deferred income or deferred revenue. You could name it by any name. Of deferred income, the future inflow of economic benefits is not sufficiently certain, given that the entity has not done what is required to be entitled to those benefits. Thus, the receipts of cash in anticipation of goods to be delivered or services to be performed must be recognized as a liability, usually called deferred or unearned revenue or deferred or unearned income. Clear? Yes. Question number 5. The financial statements included in the annual report to the shareholders are least useful to which one of the following? This might be similar to question നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, but here the option is little different. Okay, the financial statement included in the annual report to shareholders. Shareholdersine നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. So that would be the final statement. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം. അതാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. That is least useful to which one of the following? ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്തത്? Stockbrokers, bankers preparing to lend money, competing business, managers in charge of operating. Yes, option is very clear. Managers in charge of operating activities. So you could observe one key difference between these parties is that stockbrokers, bankers, and competing business competitors, they are outside the organization. Organization ന്റെ പുറത്തുള്ളവരാണ്, അല്ലേ? Stockbrokers, bankers, competing business. So these managers are internal to the organization, അല്ലേ? So internal decision making നമ്മൾ external financial reporting ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? Yes. Question 6. The accounting measurement that is not consistent with the going concern concept is. Going concern concept മായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്ത, ചേർന്ന് പോകാത്ത അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഏതാണ്? Historical cost, realization, transaction approach, liquidation value. The answer is right. Liquidation value.
What is going concern concept? Going concern concept പറയുന്നത് the business will continue to operate for an indefinite future period. അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലം അത്രത്തോളം ഈ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സേസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഡൺ അറ്റ് ദെയർ കോസ്റ്റ്. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എപ്പോഴാണോ നടന്നത് ആ സമയത്തെ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. റിയലൈസേഷൻ, നമ്മുടെ റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിള്, ദ റവന്യൂ ഏൺഡ്, എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ പ്രോബബിൾ ആയിരിക്കണം. വിറ്റ് ഇസ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ റിയലൈസേഷൻ ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. ഹൗ ക്യാൻ വി റിയലൈസ് റവന്യൂ, ഹൗ ക്യാൻ വി എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്രോച്ച് മീൻസ് എവറിത്തിങ് മോണിറ്ററി മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ട്രാൻസാക്ഷൻ, റൈറ്റ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ട്രാൻസാക്ഷൻ. സോ 2 sides അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ പ്രകാരമാണ് ഇന്റേണലി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ് വില്ലും പേറ്റന്റും ഒന്നും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത്. ലിക്വിഡേഷൻ വാല്യൂ മീൻസ് വെൻ യു ലിക്വിഡേറ്റ് എപ്പോഴാണ് പിരിച്ചു വിടുക, യു ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സംതിങ്. So it is against this going concern concept. Financial accounting principles assume that a business entity is a going concern in the absence of evidence to the contrary. The concept justifies the use of depreciation and amortization schedules and the recording of assets and liabilities using attributes other than liquidation value. ഓരോന്നും നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ലിക്വിഡേഷൻ വാല്യൂലല്ലോ ബുക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ലിക്വിഡേഷൻ വാല്യൂൽ എപ്പോഴാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? വെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇന്റൻഷൻ ടു ലിക്വിഡേറ്റ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുക, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്നൊരു ഇന്റൻഷൻ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഇഫ് that is not consistent with the going concern, wind up ചെയ്യാനുള്ള intention ഉണ്ടെങ്കിൽ we could not say that business will be continuing for an indefinite future period. So it is against this going concern concept. Okay, yes. Question 7. Which of the following is a true statement about the objective of general purpose financial reporting? General purpose financial reporting, external financial reporting, all are the same. True statement. Option A, financial reporting is ordinarily focused on industries rather than individual entities. The objective applies only to information that is useful for investment professionals. C, financial reporting directly measures management performance. D, the information provided relates to the entity's economic resources and claims. It's a true statement. Financial reporting is ordinarily focused on industries rather than individual entities. Industries ആണ് financial reporting prepare ചെയ്യുന്നത്, individual entitiesന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള reports അല്ല എന്നുള്ളത്. Every organization, whether small or big, must prepare the financial statements. The objective applies only to information that is useful for investment professional. Investors-ന് മാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്. Creditors are there, suppliers are there, shareholders are there, government, media, tax authorities, everyone is likely, employees, customers, they are willing in the financial information. So it must fulfill their needs as well. Financial reporting directly measures management performance, not right. In order to measure management performance, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വഴി കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി മെഷറിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജേഴ്സ്. Option D is right. The information provided relates to entities' economic resources and claims. നമ്മുടെ എക്കണോമിക് എന്തോരം അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, റവന്യൂ എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്ലെയിംസ്, നമ്മൾക്ക് എത്ര ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ പേ ചെയ്യാനുണ്ട്, നമ്മുടെ എക്വിറ്റി എത്രയാണ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Answer D, the information reported relates to the entity's economic resources and claims to them and to changes in those resources and claims. Clear? നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങാനും? ഇതൊന്നും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. മീൻസ് ഇഫ് യു റിക്വയർ യു കുഡ് അങ്ങനെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്.
Yeah. Which basis of accounting is most likely to provide the best assessment of an entity's past and future ability to generate net cash inflows? Best assessment. Past and future ability to generate net cash flows. Past and future ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് മെഷർ ഏതാണ്? ക്യാഷ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്, മോഡിഫൈഡ് ക്യാഷ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്, അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ടാക്സ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്ടാ. സോ ക്യാഷ് ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ക്യാഷ് എത്ര റിസീവ് ചെയ്തു, ക്യാഷ് എത്ര പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവാം. മോഡിഫൈഡ് ക്യാഷ് ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബോത്ത് ക്യാഷ് ബേസിസ് ആൻഡ് അക്രൂവൽ ബേസിസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബേസിസ് എടുക്കും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസ് എടുക്കും. മിക്സപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് മോഡിഫൈഡ് ക്യാഷ് ബേസിസ്. അക്രൂവൽ ബേസിസ് മീൻസ് അക്രൂവൽ നമ്മൾ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി റെക്കോർഡിങ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് അക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് റവന്യൂ റിസീവ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ, എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. വെദർ വി ഹാവ് ഏൺ റവന്യൂ ഓർ വെദർ വി ഹാവ് ഇൻകർഡ് എക്സ്പെൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ്. അതാണ് സോ അക്രൂവൽ ബേസിസ്. നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. അതെന്തിനാ? ടു മീറ്റ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് എത്ര വരും എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടാക്സ് ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ക്യാഷ് ബേസിസ് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടാക്സ് ബേസിസ് അക്കൗണ്ടിങ്. സോ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്, അതിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസിൽ. കാരണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷം നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കബിൾ റവന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് ഈ അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Accrual accounting reports the effects of transaction and other events and circumstances, even if the resulting cash flows occur in a different period. The advantage of accrual accounting is that information about an entity's economic resources and claims and changes in them during a period provides a better basis for assessing past and future performance than information solely about cash flows. ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസോഴ്സസ്, ക്ലെയിംസ്, അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ബെറ്റർ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അക്രൂവൽ ബേസിസ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്യാഷിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തോ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയോ, ദർ ആർ വേരിയസ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ടു. അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും അതിൽ പെടുന്നില്ല. ക്ലിയർ? Okay. Yes. ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Which of the following is least likely to be accomplished by providing general purpose financial information useful for making decisions about providing resources to an entity? Least likely means not. അതിന്റെ ഒരു പർപ്പസേ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? To provide sufficient information to determine the value of the entity. ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. വെൻ യു പ്രിപ്പയർ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്, ദർ ആർ വേരിയസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വി മേക്ക്, എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് താനും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അസസ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എൻറ്റിറ്റി, വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് കറന്റ്ലി അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, അസെറ്റ്സിന്റെ കറന്റ് വാല്യൂ എന്താണ്, ലയബിലിറ്റീസിന്റെ കറന്റ് വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം. Since this financial statement is prepared based on the historical cost principle, we cannot assess the true value of കറക്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പം അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രൂ വാല്യൂലല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആസ് ദ ടൈം ചേഞ്ചസ് ദർ വിൽ ബി റിഡക്ഷൻസ് ഓർ അഡീഷൻസ് ഇൻ ദിസ് വാല്യൂ. സോ അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് അലോങ് വിത്ത് വേരിയസ് അതർ തിങ്സ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ്. വാല്യുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ. Which is not the right answer. Yes, changes in economic resources and claims to them is right. Provide information to help investors and creditors assess the amount, timing, and uncertainty of prospective net cash flows to the entity. To provide information about management's performance, right.
സോ ദിസ് ആർ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ലൈക്ലി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ. സോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡസ് നോട്ട് കം. കാരണം വാല്യൂ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാനേജ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു യൂസ് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ, നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മനസ്സിലാക്കും. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വേരിയസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. വേരിയൻസസ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. സോ ഒരു ആസ്പെക്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ബ്രോഡ്ലി മാനേജേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് അസസ് ചെയ്യാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കില്ല. ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്, സോ മാനേജേഴ്സിന് ഇൻസെന്റീവ്സും ബോണസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പ്രോഫിറ്റ് ബേസിസിൽ, റവന്യൂ ബേസിസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ അതിന് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ എ ബ്രോഡർ സെൻസ് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഫോർ measuring the performance of the managers. Clear? Okay. ഇതെല്ലാം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ബട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. All of the following support the objective of financial reporting except providing information that. Except financial reporting objective support ചെയ്യാത്തത് ഏത്? Is useful for making investment and credit decision. Yes, investors എന്തിനാ useful ആകും? അവർക്ക് investment, potential investors and our investors too. Helps managers evaluate alternate projects. Project evaluation ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നോ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ. ബിക്കോസ് പ്രൊജക്ട് ഇവാലുവേഷന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ വേരിയസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എസ്റ്റിമേറ്റ്സും മറ്റു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, റിസ്ക്, ആ ഒരു മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. കൺസേൺസ് എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് ടു ദോസ് റിസോഴ്സസ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ റിസോഴ്സസ് എത്രയാണ്, അതിന് എത്രമാത്രം ക്ലെയിംസ് ഉണ്ട്, ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ക്ലെയിംസ് എത്രയുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസസ് ചെയ്യും. Helps investors and creditors predict future cash flows. While looking at this financial statements, investors and creditors could be able to predict the future. Future-നെ predict ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ഒരു ട്രെൻഡ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെയും അതിന്റെ ഒക്കെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Can I move forward? Okay. All of the followings. Okay, next question. Yeah. General purpose external financial reporting of a corporation focuses primarily on the needs of which of the following users? Regulatory and taxing authorities, investors and creditors and their advisors, the board of directors of the corporation, the management of the corporation. റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ടാക്സിങ് അതോറിറ്റീസ് ജനറൽ പർപ്പസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസിലായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് ഫോർ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ദേ ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. ടാക്സ് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് വഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടി വരും. സോ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് is prepared based on the accrual basis, which is of a least importance to the tax authorities. So they will be using tax based accounting. Investors and creditors and their advisors അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾവ്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ദി ഇന്റേണൽ ഡെസിഷൻ മേക്കർ. സോ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക ബ്രോഡർ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മുടെ ജനറൽ പർപ്പസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. Management of the corporation, yes, they are also the decision makers, so they have to be supplemented with detailed information, so which is least useful to this.
Okay. So questions തന്നെയാണ്. Yeah. Statement of financial position. Okay അല്ലേ? Yes. സോ നമ്മൾ ബേസിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ഓരോന്നും തരം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ സെഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. The primary purpose of the statement of financial position is to reflect, option A, the value of the firm's assets at some moment in time. Means the status of the firm's assets in case of forced liquidation of the time, the success of a company's operations for a given amount of time. Option D probably അതായിരിക്കും right. Items of value, debt and net worth. So ഇതിൽ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷന്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. The fair value of the firm's assets at some moment in time. Okay, the firm's asset at some moment in time is represented. But the fair value എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. In balance sheet നമ്മൾ എല്ലാതും എന്തിലാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? Assets are reported at their historical cost. Fair value അല്ലല്ലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ fair value ആണ് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. Next, option B, the status of the firm's assets in case of forced liquidation of the firm. ഒരു ഫേം ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ അസറ്റ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ്, വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്, കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. Business will be assumed to be continuing for an indefinite future period. അതുകൊണ്ടാണ് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമോർട്ടൈസേഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോഴ്സ്ഡ് ലിക്വിഡേഷന്റെ സമയത്ത് അസറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താകുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ. Next, the success of a company's operation for a given period of given amount of ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലാവധിയിൽ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ സക്സസ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം അതിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു പീരീഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് സക്സസ് ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ, പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. എന്താണ് പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്? അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഐറ്റംസ് ഓഫ് വാല്യൂ, ഡെറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർത്ത്. ഐറ്റംസ് ഓഫ് വാല്യൂ, ഡെറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർത്ത്. നെറ്റ്വർത്ത് എന്താണ്? നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ലെസ് ഓൾ ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ നെറ്റ്വർത്ത്. ഡെറ്റ് ഉണ്ടാവും, മറ്റു വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റ്സിന്റെ എല്ലാത്തിനെയും കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. The balance sheet presents three major financial accounting elements. Assets are the items of value, liabilities means debts, and equity, net worth. According to the FASB's conceptual framework, assets are probable future economic benefits resulting from past transaction or events. Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligation as a result of past transactions or events. Equity is the residual interest in the assets after deduction of liabilities. Yeah, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. മൂന്ന് മേജർ ഐറ്റംസ് പറയും. അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് അസറ്റ്സ്, എന്താണ് ലയബിലിറ്റി, എന്താണ് ഇക്വിറ്റി? ക്ലിയർ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, question 2. Okay, prepaid expenses are valued on the statement of financial position at the option A, cost to acquire the asset, face amount collectible at maturity, cost to acquire minus accumulated amortization, cost less expired or used portion. അല്ലെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസിൽ ഇപ്പൊ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെന്താ, അതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ഈ പീരീഡിലോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആയി അത് കുറച്ചിട്ട് റിമൈനിങ് മാത്രം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സപ്പോസ് ഞാൻ 2 വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് പ്രീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,
2 വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഞാനിപ്പോ പ്രീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ കൂട്ടി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കൂടെ കുറച്ചിട്ട്, ആ വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് റിമൈനിങ് 1 ഇയറിലത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ലെസ് എക്സ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് പൊസിഷൻ. പ്രീപെയ്ഡില് എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ കുറച്ചിട്ട് റിമൈനിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. കോസ്റ്റ് ടു അക്വയർ ദ അസെറ്റ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. സോ ആ അസെറ്റ് അതിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഫേസ് എമൗണ്ട് കളക്റ്റബിൾ അറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി, മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ കളക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും, അതിലുമല്ല. കോസ്റ്റ് ടു അക്വയർ മൈനസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ പേറ്റന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ്, പേറ്റന്റ് പോലുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അതിൽ നിന്ന് പീരീഡിൽ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് വാല്യൂവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് പൊസിഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Prepaid expenses such as supplies, prepaid rent, and prepaid insurance are reported on the balance sheet at cost minus the expired or used position. These are typically current assets. Got it? Yes. Next. A statement of financial position allows investors to assess all of the following except the. ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ അല്ലാത്തത്? ഓപ്ഷൻ എ, എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് വിച്ച് എന്റർപ്രൈസസ് അസറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫിഷ്യൻസി, എഫിഷ്യൻസിനെ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അസറ്റ്സിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണോ, വാല്യൂ എന്താണോ, ലയബിലിറ്റീസ് എത്രയുണ്ട്, ഇക്വിറ്റി എത്രയുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊന്നും അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ എന്തിലാ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം. ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എന്റർപ്രൈസ് എക്സെപ്റ്റ് അല്ല പറഞ്ഞേക്കണം. യെസ്, അസറ്റ്സിന്റെ എന്റർപ്രൈസ്, സോറി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ, എഫിഷ്യൻസി വിത്ത് വിച്ച് എന്റർപ്രൈസ് അസറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. സോ യെസ്, കാരണം ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റു റേഷ്യോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ്, ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് പോലത്തെ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഇൻവെന്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അസറ്റ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നെറ്റ് അസറ്റ്സ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ, റിട്ടേൺ ഓൺ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതൊക്കെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എന്റർപ്രൈസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. യെസ്, ലിക്വിഡിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, യെസ്, ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എത്രമാത്രം ഡെറ്റ് ഉണ്ട്, എത്രമാത്രം ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി എന്റർപ്രൈസ് അസറ്റ്സ് നോട്ട്, നമ്മൾ എന്റർപ്രൈസിൽ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റിലാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ഓൺ ഫെയർ വാല്യൂ. സോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ വിറ്റാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടാം എന്നുള്ളത് അതിന് വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. Assets are usually measured at original historical cost in a statement of financial position, although some exceptions exist. For example, some short-term receipts are reported at their net realizable value. Thus, the statement of financial position cannot be relied upon to assess NRV. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഹെൽത്ത് മെച്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചില ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങളുടെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാതും എന്തിലാണ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ മെയിൻ അസറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? യെസ്. Next, the accounting equation reflects the entity point of view, fund theory, proprietary point of view, enterprise theory. So നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ, അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റി. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അസറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി
പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി എന്നല്ലേ. സോ അസറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി എന്നാണ്, ഇക്വിറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇക്വിറ്റി ആരുടെയാ? ഇക്വിറ്റി ഇസ് ഫോർ ദി ഓണേഴ്സ് അല്ലേ. സോ ഇക്വിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി. ഇറ്റ്സ് എൻ പ്രൊപ്രീറ്ററി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. എന്താണ് ഇക്വിറ്റി? ഇക്വിറ്റി ഇസ് റെസിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ. അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻകം. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എന്താ പറയണേ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ റെസിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി. സോ അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ഓൾ ലയബിലിറ്റീസ് റിമൈനിങ് equity. It is proprietary point of view. For the proprietors, they are having the residual interest in the organization. Enterprise theory ഒന്നുമല്ല, entity point of view ഒന്നുമല്ല. entity point of view എന്താ? അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. It is proprietors point of view. അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അതാണ്. So remind this, just note it down. Assets minus liabilities equal to reflects the proprietary point of view. Just a moment. Okay, just a moment. Okay. Okay, can we continue? Yes. Next question. Long-term obligations that are or will become callable by the creditor because of the debtor's violation of a provision of the debt agreement at the balance sheet date should be classified as. എന്താ പറയുന്നേ? Long-term obligation that or will be callable by the creditor because of the debtor's violation of a provision of the debt agreement. So ഒരു ഡെറ്റിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എൻ അഗ്രിമെന്റ്. ആ അഗ്രിമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ, വി ആർ വയലേറ്റിംഗ് ദറ്റ് പ്രൊവിഷൻ, അതിന്റെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റർ മേ കോൾ ദാറ്റ് ഡെറ്റ്, ക്രെഡിറ്ററിനോട് തിരിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. Suppose usually നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, if the business organization is availing any loan from bank, ലോൺ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലോൺ അഗ്രിമെന്റിൽ ബാങ്ക് ചിലപ്പോൾ ചില റൂൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കമ്പനി ഡെറ്റ് ഇത്ര മിനിമം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ലിക്വിഡിറ്റി ഇത്രയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം അത് അവർക്ക് സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അസറ്റിനെ കൊളാറ്ററലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഡെറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ അസറ്റിന് സേഫ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം, അതിനെ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ വേറെ പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കവനൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. So if you are violating any one of them, it will the creditor will call off that debt. ആ ഡെറ്റിനെ അവർ കോൾ ചെയ്യും, തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറയും, തിരിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ്, നോ. Current liabilities unless the debtor goes bankrupt. Current liabilities unless the creditor has waived the right to demand repayment for more than 1 year
ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്. അതായത് ആള് കോൾ ഓഫ് ചെയ്തു, ഇനി അതിന് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു പേ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? പേ ചെയ്യണം നമ്മള്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് എ ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് ബീങ് കോൾഡ് ഓഫ് ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റർ. കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരുന്നു. കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അൺലെസ് ദ ഡെബിറ്റർ ഗോസ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ്. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി, ഡെബിറ്റർ ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ, അൺലെസ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആവാത്തടത്തോളം അതിനെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. നോ, കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 ഇയർ പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിലോ അത് പേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അൺലെസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ ഹാസ് വേവ്ഡ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡിമാൻഡ് റീപേയ്മെന്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്. അതായത് ക്രെഡിറ്റർ നമ്മളോട് കോൾ ചെയ്തു, ഡെറ്റ് കോൾ ഓഫ് ചെയ്തു, നമ്മളോട് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ എപ്പോൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? ഫോർ മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ഫ്രം ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്. 1 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രീപേയ്മെന്റ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അൺലെസ് contingent liabilities until the violation is corrected. Contingent എന്താ? മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് സർട്ടൺ അബൌട്ട് ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് എൻ ഇവന്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് നടന്നാൽ ലയബിലിറ്റി ആകും, ഇല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ആകില്ല. വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷുവർ ലയബിലിറ്റി, സർട്ടൺ ലയബിലിറ്റി ആണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ എന്തായാലും പേയ്മെന്റ് നടത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. Long-term obligations that are or will become callable by the creditor because of the debtor's violation of a provision of the debt agreement at the balance sheet date normally are classified as current liabilities. However, the debt need not be reclassified if the violation will be cured within a specified grace period, or if the creditor formally waives or subsequently loses the right to demand repayment for a period of more than a year from the balance sheet date. Also, reclassification is not required if the debtor expects and has the ability to refinance the obligation on a long-term basis. Clear ആയോ? It's a new information, right? ഒരു ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. Clear? Yes. Next. A statement of financial position is intended to help investors and creditors assess the amount, timing, and uncertainty of future net cash inflows of a firm, evaluate economic resources and obligations of a firm, evaluate economic performance of a firm, evaluate changes in the ownership equity of a firm. Statement of financial position. Assess the amount, timing, and uncertainty of prospective net cash inflows of a firm. Yes, this can be assessed. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളൊരു ജനറൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് എടുക്കാം. ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടി, ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വന്നു. ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ട്. ഒരു 10 minutes break. Let's join us after a break. Okay, so come after a break, 10 minutes. By 11:20 we'll be joining you.
Okay, are you all back? Hello. Yes. What about others? Yeah. So there was a little bit emergency that I could attend to. So, okay, continuing with the question. Question number 6. A statement of financial position is intended to help investors and creditors assess the amount, timing, and uncertainty of prospective net cash inflows of a firm. So, what I was saying is that if it is asked relating to the objective of the general purpose financial statements, means including all statements, we could use this. But if specifically it is asked that we have to find the main intention of the statement of financial position. So here we are not provided with the amount, timing, uncertainty. Timing ഒന്നും നമ്മൾക്ക് provide ചെയ്യുന്നില്ല. At a particular point in time, what is the balance of these items എന്നാണ് statement of financial position represent ചെയ്യുന്നത്. So amount, when it is received, and its uncertainty, this could be assessed when you are using this income statement along with statement of cash flows. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുക. Yes, evaluate economic resources and obligations of a firm. Yes, what is represented in a balance sheet? What are the economic resources, assets of the company, and obligations, liabilities, as well as equity of the company. Evaluate economic performance of a firm. So economic performance ഒക്കെ evaluate ചെയ്യണമെങ്കിൽ not just financial statements, statement of financial position or balance sheet, we require various other statements too. എല്ലാം കൂടെ include ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. Evaluate changes in the ownership equity of a firm. ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് measured using the statement of changes in stockholders equity, not statement of financial position. Clear? Yes. Okay. So question number 7. Yeah, I hope you could see this question number 7. Okay. What is it? The purchase of treasury stock is recorded on the statement of financial position as a or an. So നമ്മൾ ട്രഷറി സ്റ്റോക്കിന്റെ പർച്ചേസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ്സ്, ഡിക്രീസ് ഇൻ ലൈബിലിറ്റി, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, ഡിക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. We know that the treasury stock account is a contra equity account. Contra equity means, what is contra? Against, opposite, right? So contra equity means account that reduces the equity balance. Equity balance നെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. So increase in assets, no. As a treasury stock will be represented under the shareholders equity section as a deduction from the equity. So it is not an increase in assets. Decrease in liability, liabilities in a decrease ചെയ്യുന്നതല്ല. Increase in shareholders equity, shareholders equity കൂട്ടുന്നതല്ല, but it is decrease in shareholders equity since it is a contra equity account. Look at it. The purchase of treasury stock is recorded on the statement of financial position as a decrease in shareholders equity, specifically contra equity account. Clear? Yeah. Okay, next. Question number 8. When classifying assets as current and non-current for reporting purposes, the amount at which current assets are carried and reported must reflect realizable cash values. Prepayment of items such as insurance or rent are included. Okay, when classifying assets as current and non-current for reporting purpose. Assets, when classifying assets and non-current and current. Assets in a current and non-current in a report ചെയ്യുമ്പോൾ what would be the effect? So let's analyze the statements. The amounts at which current assets are carried and reported must reflect realizable cash values. Not true, right? Current assets in a നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് must reflect its realizable cash values എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Current assets എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും? You will be having cash will be there, cash equivalents will be there, accounts receivable will be there, notes receivable will be there, prepaid expenses will be there, various short term investments ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും റിയലൈസബിൾ ക്യാഷ് വാല്യൂസ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻവെന്ററി വിൽ ബി there, ഇൻവെന്ററി
the cost or NRV, whichever is less, report based upon the inventory cost method deployed. So we will be using different values. So it is not necessary that it must report this NRV, net realizable cash values report. No. Prepayments of items such as insurance or rent are included in another assets group rather than as current assets, as they will ultimately be expensed. Prepayments means prepaid insurance, prepaid rent for items. Other assets in the classification are used not as current assets. We know that prepaid expenses form part of the current assets. They are classified as current assets, not other assets category. Okay. Option C, the time period by which current assets are distinguished from non-current assets is determined by the seasonal nature of the business. No. Current assets and non-current assets classify 1 year or operating cycle, whichever is higher. Operating cycle അല്ലെങ്കിൽ 1 year. Within that period, if it is consumed, if it can be used, if it can be disposed, such items will be classified as current assets, and other assets which are of non-current nature will be classified as, which are not current nature will be classified as non-current assets. Option D, assets are classified as current if they are reasonably expected to be realized in cash or consumed during the normal operating cycle. Company normal operating cycle or 1 year, whichever is longer, ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ that would be classified as current assets. That's a right statement. Are you clear why option D becomes right and why option A, B, C is not right? What is the main fallacies in that statement? Clear, Ayo? Yes. Yes. Question 9. A corporation uses a calendar year for financial and tax reporting purposes and has $100 million of mortgage bonds due on January 15, year 2. By January 10, year 2, the corporation intends to refinance this debt with a new long-term mortgage bond, has entered into a financing agreement that clearly demonstrates its ability to consummate the refinancing. This debt is to be, yes, എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the organization is using calendar year, Jan to December ആണ് financial reporting tax reporting use ചെയ്യുന്നത്. This organization is having 100 million mortgage bonds due on January 15, year 2. Year 2 January 15 എന്താ പറയുന്ന ഒരു മീൻസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ട ഡ്യൂ ആകുന്ന ഒരു മോർഗേജ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് 100 million. By January 10, year 2. Up January 10, year 2, the corporation intends to refinance this debt. So in this year 2, this represents a current liability because it must be paid within that period. ആ ഇയറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So it is a current liability. This mortgage payable represents a current liability. But the corporation intends to refinance this debt with new long-term mortgage bonds. ഈ ഒരു ഡെറ്റിനെ അവർ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട്. They are having the intention to refinance this debt with a new long-term mortgage. പുതിയൊരു long-term mortgage bond വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻസിങ് അഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു. And that agreement clearly states the ability to consume it. ആ റീഫിനാൻസിങ്ങിന് എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി പറയുന്നുണ്ട്. Then this liability, ഈ ഒരു കറന്റ് ലയബിലിറ്റിനെ, ഈ ഒരു ലോങ് മോർഗേജ് പേയബിളിനെ നമ്മൾ liability ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. It could be treated as non-current liability, classified as long-term liability on the statement of financial position. So short-term obligation expected to be refinanced should be reported as current liabilities unless the firm both plans to refinance and has the ability to refinance the debt on a long-term basis. The ability to refinance on a long-term basis is evidenced by a post date issuance of long-term debt or a refinancing agreement that will clearly permit long-term financing. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിനെ നമ്മൾക്ക് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് വെച്ച് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ദേശം മാത്രം പോരാ, അത് ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാവിധ നെസസറി അറേഞ്ച്മെന്റ്സും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റിനെ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾക്ക് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ?
First, classified as current liability. No, it must be classified as non-current liability since there is the intention to refinance it with a long-term loan and an agreement under, and it clearly demonstrates the ability to make good this refinancing. Retired as of December 31. No. Year 1 നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. Year 2 ലാണ് പേയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കൺസിഡേർഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് പറയാനും പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? Okay, can I move forward with the next question? Yes. Okay. A statement of financial position provides a basis for all of the following except computing rates of return, evaluating capital structure, assessing liquidity and financial flexibility, determining profitability and assessing past performance. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം സ്കിപ്പിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ദിസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം. വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. Yeah. A company has outstanding accounts payable of 30,000 and short-term construction loan in the amount of 100,000 at year-end. The loan was refinanced through issuance of long-term bonds after year-end, but before issuance of financial statements. How should these liabilities be recorded in the balance sheet? സോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ, ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കൺസ്ട്രക്ഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കേട്ടോ. ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോൺ ഉണ്ട് 100,000 അത് ഇയർ എൻഡ്. സോ ആ ഇയർ എൻഡിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനൊരു ലോങ് ടേം ലോൺ വെച്ചിട്ട് റീഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ, മീൻസ് ഇയർ എൻഡ് കഴിഞ്ഞു, ബട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ലോൺ വെച്ച് റീഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ what should we do? Yes, accounts payable usually അത് current liability തന്നെയാണ് 30,000. So question is whether this 100,000 should be reported as current liability or non-current liability. Since it is refinanced with a long-term debt before the issuance of financial statement but after the end of the balance sheet date, we could classify it as the non-current liability. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ലോങ് ടേം ലോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ പീരീഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എൻഡിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Okay. This the same question. Yes. Comes the question.
A company has the following items recorded on its financial records. എന്താ available for sale debt securities 200,000, prepaid expenses 400,000, treasury stock 100,000. The total amount of the above items to be shown as the assets on the statement of financial position. Simple question. What should be the value to be recorded as the assets? Assets ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം? Available for sale debt securities. അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തരില്ല. അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ. സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ ഹെഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇഷ്യൂ നടത്തിയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് an asset. So 200,000 plus prepaid expenses. It is also an asset, current assets. Yes, include 200,000 plus 400,000, 600,000. But treasury stock is not an asset. It is a contra equity. It is reducing the equity balance. Equity ne കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ അവിടെ ഇക്വിറ്റിയുടെ അവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കാർഡിൽ ഈ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കണം, നോട്ട് അണ്ടർ അസറ്റ് സൈഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? So here the point that you have to remember is available for sale debt securities എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഡെറ്റ് എന്നതിന്റെ പേര് ലയബിലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടിടരുത്. സെക്യൂരിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ലയബിലിറ്റിയിൽ ഡെറ്റ് പേയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹെൽഡ് ടു മെച്ചൂരിറ്റി പേയബിൾ, അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഡെറ്റ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലയബിലിറ്റിയിൽ ഇല്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. സോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ കറണ്ട് അസറ്റ് സെക്ഷൻ. Clear? Yes. No. Current assets എന്താന്ന് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. Okay. A corporation was incorporated on January 1, year 6 with 500,000 from the issuance of stock and borrowed funds of 75,000. During the first year of operations, net income was 25,000. On December 15, the corporation paid a 2,000 cash dividend. No additional activities affected equity in year 6. At December 31, year 6, the corporation's liabilities has increased to 94,000. In the corporation's December 31, year 6 balance sheet, total assets should be reported at total assets എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. So here, January 1 incorporate ചെയ്തു from the issuance of stock and borrowed funds. Just a moment. Okay. I hope you know this balance sheet equation. The asset is equal to liabilities. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Liabilities plus equity. Is it visible to you? Yes. Okay. Assets is equal to liabilities plus equity. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് അസറ്റിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ്? അസറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല, എത്ര അസറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. ബട്ട് വി ആർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. ഓക്കെ. ഓൺ January 1, year 6, January 1 with 500,000 ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെന്നാണ്. സോ ഇയർ 6 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. With 500,000 from the issuance of stock. What is the stock? Equity എത്ര ഇഷ്യൂ നടത്തിയേക്കുന്നത്? 500,000. And borrowed funds of 75,000. ലയബിലിറ്റിയിൽ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. What is it? It is 75,000. During the first year of operation, net income was 25,000. Net income എത്രയുണ്ട്? 25,000 on December 15. So net income എവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും? Net income flows to retained earnings. അല്ലേ? net income ഏതിലോട്ടാ പോകണ്ടവ? Retained earnings. What is 25,000? On December 15, the corporation paid 2,000 cash dividend. Corporation 2,000 cash dividend pay ചെയ്തു. From where does this dividend is paid? Dividend is paid from the retained earnings. So retained earnings year endil balance എത്ര ഉണ്ടാകും? 23,000.
No additional activities affected equity in year 6. Equity le വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയും എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. At December 131 year 6, the corporation's liabilities has increased to 94,000. Liabilities എത്രയായിട്ട് കൂടി? 94,000 ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 75,000 ആയിരുന്നു. ഇയർ എൻഡ് ആയപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി? 294,000, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം 94,000. ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് 94,000 ആയിട്ട് മാറി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? അസറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് 500,000 ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഇക്വിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാ? 94,000. സോ അസറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോട്ട്? 500,000. അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എന്നാലും പ്ലസ് 94,000. What it would be? 617,000. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Yes. Read out the final question. What is the amount of total current assets reported on the balance sheet? Balance sheet report ചെയ്യുന്ന total current assets എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So informations നോക്കാം. An entity had the following account balances at year end. Sales current asset ആണോ അല്ലയോ? Yes. Y for yes, N for no. Is it sales current asset? No. Yes. Cash? Yes, include ചെയ്യണം. സോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ. 23,400 കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തോളൂ. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണോ? കറണ്ട് അസറ്റ് ആണോ അല്ലയോ? നോ. റെന്റ് എക്സ്പെൻസ്? നോ. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ? യെസ്. സോ ആഡ് 9,400. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്? No. Land? No. Unearned revenue? No. Unearned revenue is a liability. Gain on sale? No. Yes. Unearned revenue. Unearned revenue എന്തുകൊണ്ടാണ്? Okay. Yes. Okay. Gain on sale current asset ആണോ? No. Equipment? No. Inventories? Yes. So add 2,200. നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ 2,200 കൂടി ആഡ് ചെയ്തോ. Notes payable? No. So what is the total current asset balance? എത്ര കിട്ടി? Inventories 2,200, accounts receivable 1,400, cash 23,400. Unearned revenue is like advance income പോലെ. അഡ്വാൻസ് ഇൻകം നമ്മൾ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അല്ലേ? ഞാൻ ഏൺ ചെയ്യാത്ത ഇൻകം ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഫുൾഫിൽ ദാറ്റ് അല്ലേ? ഐ ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഫുൾഫിൽ. ആ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം, ആ ഒരു സർവീസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ലയബിലിറ്റി ഉള്ളതിന്റെ പേര് ഇറ്റ്സ് എ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. 35,000 right answer. So yeah, all of the following are limitations of the balance sheet except limitations അല്ലാത്തത്. അതായത് the balance sheet is prepared using management judgments and estimate. It's a limitation of balance sheet. കാരണം when you prepare this balance sheet there are management estimates, judgments ഒക്കെ അതിനെ affect ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ? അസറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു അസറ്റ്സിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ പെർസെന്റേജ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈസ് ഓൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്.
ഇനി അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് അലവൻസ് ആയിരിക്കും. സോ അലവൻസ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. സോ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ ലിമിറ്റേഷൻ. Next, assets and liabilities are usually recorded at historical cost, which might differ significantly from current market value. One limitation, historical costലാണ് അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലല്ല. Balance sheet provides information and liquidity on solvency of the company. Yes, balance sheet ലിക്വിഡിറ്റിനും സോൾവൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ക്യാഷും മറ്റ് കറന്റ് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ബാലൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ദെർബൈ വി കുഡ് കമ്പ്യൂട്ട് റേഷ്യോസ്. അതുവഴി നമ്മുടെ സോൾവൻസി ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. The balance sheet omits many items that cannot be recorded objectively but which have financial value to the company. ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് വി കുഡ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് വാല്യൂ അല്ലെ, വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് വി കുഡ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഇതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. Okay. Yes. Which of the following is not an example of off-balance sheet financing? Off-balance sheet financing means certain financing which does not appear on the balance sheet. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻസിങ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഏതാണ്? യൂസ് ഓഫ് ഡെറ്റ് കവനൻസ്. ഡെറ്റ് കവനൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഓക്കെ, a debt covenant is a promise in debt agreement. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കവനൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു ഡെറ്റ് അഗ്രിമെന്റിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഡെറ്റ് കവനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. A debt covenant is a promise in a debt agreement. It does not keep the liability from appearing on the balance sheet. അതായത് നമ്മളൊരു ഡെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഡെറ്റിനൊരു ഡെറ്റ് കവനന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഡെറ്റ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ടേംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡെറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേം. അത് കാരണം ആ ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാതെ പോകുന്നൊന്നുമില്ല. Yeah, just your explanation വായിച്ച ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആവും. Off-balance sheet financing is an accepted accounting method for recording assets and liabilities so that they are not shown on the balance sheet. Examples would include, balance sheetil നമ്മളത് കാണിക്കില്ല, accepted ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Examples എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Factoring receivables with or without recourse, establishing special purpose entities, and participating in joint ventures. These are off balance sheet financing. നമ്മൾക്ക് ഫിനാൻസിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. With any of these activities, the liability does not appear on the company's balance sheet. A debt covenant is a promise in a formal debt agreement that contains that certain activities will or will not be carried out. Covenants in finance most often relate to terms in a financial contracting, such as a loan document stating the limits at which the borrower can acquire additional funds. Covenants are put in place by lenders to protect themselves from borrowers defaulting on their obligations due to financial actions detrimental to themselves. സോ ഫാക്ടറിങ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ലീസിങ്, ചില ലീസുകളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ദേ ആർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. ബട്ട് ഡെറ്റ് കവനൻസ് ഒരു ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു എ പ്രോബ്ലം. Yes. Can you work out this problem?
So you are having 5 minutes time. 5 minutes വേണ്ട ഒരു 3 to 4 minutes time. Within that time, try to work out this problem and I need the answer. Will you do it? Yes. Okay. Try. Your time starts now. I cannot give you the options. കാരണം ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടല്ലോ. Work it out. You give me an option. നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ തരിക, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Don't worry regarding the options. Okay, let's check whether that Krishnapriya has given me option 110, 110. Let's check. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയോ? Okay, Jeannie. Yes. Option C is the right answer. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയേ. We are asked to find the cost of goods manufactured. എന്താണ് cost of goods manufactured? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പ്ലസ് purchases minus closing inventory will be the cost of goods sold.
That is for a purchasing concern. ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആണ് അത് വരുന്നുണ്ടാവുക. If it is a manufacturing concern, what is their അവരെന്താ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. So their cost of goods sold would be opening inventory of finished goods plus cost of goods manufactured minus ending inventory of finished goods. Okay. ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. വി നോ ദാറ്റ് സെയിൽസ് ലെസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. അത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? 160,000 is the sales less the gross profit, we will be getting the cost of goods sold. So cost of goods sold തന്നെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ? We are given with the information relating to opening finished goods inventory and ending finished goods inventory. So പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് cost of goods sold കിട്ടി. Just substitute these figures in this cost of goods sold equation. So opening stock, opening inventory plus cost of goods manufactured minus ending inventory will be cost of goods sold. Cost of goods sold എത്ര കിട്ടി? 112,000. Beginning inventory 60,190 തന്നിട്ടുണ്ട്. So 60,190 plus cost of goods manufactured minus 58,300 will be 112,000. Cost of goods sold എടുക്കുക. അപ്പോൾ 112,000 minus beginning inventory plus ending inventory, you will be getting what? The cost of goods manufactured. Have a look at this solution. Clear? Very good. I appreciate it. Yes. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. യൂഷ്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. യൂഷ്വലി അസെറ്റ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ in a multi-step income statement for a retail company, all of the following are included in the operating section except ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീറ്റെയിൽ കമ്പനിയുടെ മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് അറിയില്ലേ? മൾട്ടി സ്റ്റെപ്പ് യൂഷ്വലി വി കുഡ് പ്രിപ്പയർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ 2 ways, സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ്. മൾട്ടി സ്റ്റെപ്സ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൾ ദ റവന്യൂസ്, സെയിൽസ് റവന്യൂ, മറ്റ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എല്ലാ റവന്യൂസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിഡക്ട് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നെറ്റ് ഇൻകം. അങ്ങനെ കിട്ടും. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സെയിൽസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കിട്ടുന്നു, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കിട്ടുന്നു, അതിൽ കൂടെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുന്നു, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്നു, then you will be getting the net income. This is the multiple step income statement format. So in this multiple step income statement, all of the following are included in the operating section except operating sectionൽ നമ്മൾ include ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? Sales, cost of goods sold will be included, administration and selling expense will be included. ഡിവിഡൻഡ് റവന്യൂ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ സെയിൽസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം പ്ലസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം, ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, and non-operating gains and loss adjust that income from continuing operations. So in the operating expense section, this dividend revenue is not included. അത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ?
വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which one of the following would be shown on a multiple step income statement but not on an single step income statement? Single step income statement കാണിക്കില്ല, പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യം. ലോസ് ഫ്രം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ അത് നമ്മൾ കാണിക്കും, കാരണം അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, യെസ്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു ഐറ്റം നമ്മൾക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എല്ലാ റവന്യൂസിനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എല്ലാ എക്സ്പെൻസിനും ഒരുമിച്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ഏറ്റവും നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിഗർ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കാണിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനി നോക്കിയേ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമുക്ക് കാണിക്കും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്താ കാണിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെന്ററി ആണല്ലോ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. അതായത് സെയിൽസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്, അങ്ങനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് എക്സ്പെൻസ്, അങ്ങനെയല്ല ഫോമാറ്റ് പോകുന്നത്. എല്ലാ റവന്യൂസും കൂടുന്നു, എല്ലാ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഒരു കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കും, പക്ഷെ അതൊരു സ്റ്റെപ്പിലല്ല കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ഫിഗർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി സെയിൽസ് മാത്രം എടുത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് another problem for you. Yeah, come on. ഇതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. യു ആർ ഹാവിംഗ് 3 minutes time. Your time start now. The question, okay, 1 minute I will read out the question. After that, okay, a retail entity maintains a markup of 25% based on cost. Markup means profit, 25% based on cost means cost in the 25% ആണ് profit. The entity has the following information for India: purchases, freight in on purchase, sales, ending inventory. We have to find the beginning inventory. Find it. Can you do it എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല, you should do it. Okay, time starts now. 3 minutes time. By 12:04 I need the answer.
So Krishnapriya has given the answer 50,000. Ale. So I'll tell you. 50,000 അല്ല അതെ. So how it came? നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ രീതിയിൽ അല്ലേ. സോ ഹിയർ ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സെയിൽസ് 900,000, എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി 80,000, പർച്ചേസസ് എത്രയെന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സെയിൽസ് ഈസ് 900,000. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്? പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് 25% ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്ലസ് 25% ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നുണ്ടാവാ. That means sales എത്രയാ? 900,000 is equal to cost. കോസ്റ്റിന്റെ എത്ര ശതമാനം? 125%. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? സോറി, ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ഫ്രൈറ്റ്. യെസ്, ഫ്രൈറ്റ് ഇൻ മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് വിത്ത് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? 900,000 divided by 1.25, cost will be 720,000. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? 900,000 into 100 divided by 125. You will get 720,000. Yeah, cost കിട്ടി. Now we are having the cost. അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതൊന്ന് ഞാൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടാ. ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററി പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത്? 720,000 is equal to ബിഗിനിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാ നമ്മൾക്കറിയില്ല, പ്ലസ് പർച്ചേസസ് 690,000. along with that we have to include this freight in on purchase. പർച്ചേസിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഫ്രൈറ്റ് ഇൻ കോസ്റ്റും. മൈനസ് എൻഡിങ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാ? 80,000. സോ എത്ര വരും? 720,000 is equal to plus 690,000 plus 25,000 minus 80,000 will be 635,000. So beginning inventory എന്താവും? Beginning inventory is equal to 720,000 minus 635,000 will be 85,000. Clear? ക്ലിയർ ആയോ? ആ ഫ്രൈറ്റിന് എടുക്കാത്തതിൻ്റെയാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നേക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താതിരുന്നാൽ മതി. Yeah. The financial statement that provides a summary of the firm's operations for a period of time is the income statement, statement of financial position, statement of shareholders' equity, statement of retained earnings. ഇതിലെന്താ? അബ്രോസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അതിലൊരു ഫേമിന്റെ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരും. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരും. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിലാണെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഓക്കെ, കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം is best defined as option A, net income excluding extraordinary gains and losses.
കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഓൾ, എല്ലാ ഇൻകം, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒഴികെ, അവർക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ്സോ അവർക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസോ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So option A, net income excluding extraordinary gains and losses. Actually, this comprehensive income is equal to net income plus other comprehensive items. അതാണ്. So net income excluding extraordinary gains and losses അല്ല. net income arrive ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ extraordinary gains and losses ഒക്കെ include ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So അതല്ല. The change in net assets for the period including contributions by owners and distribution to owners. അല്ല, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ഓണേഴ്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഓണേഴ്സും ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ചേഞ്ചസും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണ്ടാവുക. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കില്ല. ടോട്ടൽ റവന്യൂസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസസ് അല്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റ് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. The change in net assets for the period excluding owner transaction. Owner transactions ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാവിധ ചേഞ്ചസും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Which one of the following items is included in the determination of income from continuing operations? Income from continuing operations നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും ലോസും അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻകം ഓർ ലോസ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻസും ഡിസ്പോസലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലോസും നമ്മൾ കാണിക്കില്ല, സെപ്പറേറ്റ് വൺ ലൈൻ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കും. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻകത്തിലും കാണിക്കുന്നത് റീറ്റേൺഡ് ഏർണിംഗ്സിലായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അൺയൂഷ്വൽ ലോസ് ഫ്രം എ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി. അൺയൂഷ്വൽ മറ്റ് ഇൻഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻവെന്ററി റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ഇമ്പയർമെന്റ് ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. Okay, moving. Can I move forward? കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാം, കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റിംഗ് സാധനം തന്നെയാ കേട്ടോ. Have a question. An entity has a 50% growth, general administrative expenses of 50, interest expenses of $20 and net income of $10 for the year just ended. If the corporate tax rate is 50%, the level of sales revenue for the just year ended. Yeah. Can you compute it? So 2 minutes. So time ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വരും. 2 minutes ടൈമേ ഉള്ളൂ. Gross margin 50% ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, which means that 50% of sales is the gross margin. General administration expense 50, interest expense 20 എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. You already have the answers. നെറ്റ് ഇൻകം അല്ല, നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് അവിടെ പെറക്കിട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ടുഗെദർ. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സെയിൽസ്, അതിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറയ്ക്കുന്നു. വാട്ട് വി ഹാവ് ദ ഗ്രോസ് മാർജിൻ. അതിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നു? വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ്, GA കുറയ്ക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുക. So you'll get the income before tax less tax, we'll get the net income. അല്ലേ? സോ എത്രയാ നമുക്ക് നെറ്റ് ഇൻകം ഉള്ളേ? $10. സോ ടാക്സ് എത്ര റേറ്റാ? at 50%. ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആട്ടോ.
സോ ഇൻകം ബിഫോർ ടാക്സ് എത്രയാന്ന് കാണും. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയോ 50% ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദിസ് എമൗണ്ട്? The amount would be, yes, 20. Yes, 10 into 100 by 50, 20. So interest expense എത്ര? ഇതൊക്കെ ഇതിന്ന് കുറയ്ക്കണതല്ലേ? So interest expense എത്രയാ? What is interest expense? 20. What is general expense? 50. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് മാർജിൻ എന്തായിരിക്കും? Add all. 20 plus 20, 40. 40 plus 50, 90. ഗ്രോസ് മാർജിൻ ഇസ് 90. നമ്മുടെ വേറൊരു ഇൻഫോർമേഷനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോറി, ഇതവിടെ പോയി. ഐ തിങ്ക് എവറിഥിങ് ഗോട്ട് വാനിഷ്. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? സോ ഗ്രോസ് മാർജിൻ നമുക്ക് 98 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഗ്രോസ് മാർജിൻ ഇസ് 50% ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ സെയിൽസ്? സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് മാർജിൻ ഇൻറ്റു 100 ബൈ 90. ഇറ്റ് വുഡ് ബി 90 ഇൻറ്റു 100 ബൈ 90. എത്ര കിട്ടും? അങ്ങനെയാണോ? ബിഫോർ ടാക്സ് 20 ആണ്. സോ ഗ്രോസ് മാർജിൻ, ഓക്കെ, ഗ്രോസ് മാർജിൻ ഇസ് 90. ഓക്കെ, ആ പറഞ്ഞോളൂടാ. 50%. ഓക്കെ, സോറി. സോറിടാ, ഞാൻ 90%, 50%. So what would be it? 90 into 100 by 50, 180. Yes. So like these questions, yes, ഇതും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ദിസ് ഔട്ട് ടുഗെദർ. As I told you, we are provided with the information. So നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഐറ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട്? എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് പേർപ്പസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്ലസ് manufacturing overhead plus beginning work in process minus ending work in process. അല്ലേ? ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാണ്? കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ നമുക്കുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ടു ബിഗിനിങ്, അതിലുണ്ടല്ലോ ബിഗിനിങ് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ്, എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ലെസ് എൻഡിങ്. സോ ബിഗിനിങ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ബി 105,000. ലെസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പർച്ചേസസ് ഓഫ് 300,000 റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ്. അല്ലേ? എത്ര റിട്ടേൺ ചെയ്ത്? 20,000 were returned before default. അപ്പൊ നെറ്റ് പർച്ചേസ് അങ്ങനെ കിട്ടി. എൻഡിലെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാ? 130,000. സോ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എത്രയാ? 105,000 പ്ലസ് 300,000 മൈനസ് 20,000 മൈനസ് 130,000 വിൽ ബി 255,000. കറക്റ്റ് അല്ലേ?
യെസ് 255,000. ഇനി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡിലോട്ട് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ 255,000. ലേബർ എത്രയാ? 600,000 cost is being incurred plus production overhead 750,000 plus beginning work in process 220,000 minus ending work in process 175,000. Cost of goods manufactured എത്ര കിട്ടും? 255,000 plus 600,000 plus 750,000 plus 220,000 minus 175,000 will be 1,650,000. അല്ലേ? I hope it's right. കോസ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണിത്. മറന്നുണ്ടെങ്കിലോ? 1,650,000. Less. In cost of goods sold, COGS is equal to opening finished goods, FG inventory, FG plus COGM, cost of goods manufactured minus end FG, finished goods. So opening finished goods എത്രയാണ്? 90,000 plus cost of goods manufactured 1,650,000 minus ending is 260,000. So what is the cost of goods sold? Plus 190,000 minus 260,000, it will 1,480,000. Yes. Clear ആയോ? Next question ലോട്ട് പോവല്ലേ? Let's check out for variety questions. എന്തത്? Okay. Material purchased എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Same. The beginning balance for May of the material inventory account was beginning balance 27,500, ending balance 28,750, and 28,900 of materials were used during the month. The material purchased during the month cost. മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ യൂസ്ഡ് എന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ബിഗിനിങ് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് എൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ യൂസ്ഡ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ബിഗിനിങ് 27,500 പ്ലസ് പർച്ചേസസ് അറിയില്ല, മൈനസ് എൻഡിങ്. എൻഡിങ് എത്രയാ? ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻഡിങ് എങ്ങനെ കിട്ടും? പർച്ചേസ് എങ്ങനെ കിട്ടും? ആ യൂസ്ഡിൽ നിന്ന് യൂസ്ഡ് പ്ലസ് ബിഗിനിങ് മൈനസ് യൂസ്ഡ് പ്ലസ് എൻഡിങ് മൈനസ് ബിഗിനിങ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ്. പർച്ചേസ് ഈക്വൽസ് യെസ് 130, 150 വിച്ച് ഇസ് ദ okay, which എങ്ങനെ കിട്ടി? മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് 128,900 പ്ലസ് എൻഡിങ് 28,750 മൈനസ് ബിഗിനിങ് 27,500, you get the material purchases to be 130, 150. Clear? നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിലെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെയിം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നെറ്റ് ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. So the following information pertains to a corporation's income statement for the 12 months just ended. The company has an effective income tax rate of 40%. So net income എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. What would be the net income? Net income എത്രയായിരിക്കും?
Yes, can you give me the answer? നെറ്റിൻക്ക് എത്രയായിരിക്കും വരിക? What is 60,000? It's the cumulative effect of change in accounting principle. അത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകത്തിൽ കാണിക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. It will not be shown. Yes. കണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ? നമ്മുടെ ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ 72,000, അത് നെറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ്, അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ്. പ്ലസ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ എത്രയാ? ഒരു 70,000 നമ്മൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇൻകം ടാക്സ്. ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലേ? അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഓൺ ദിസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ? ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ടാക്സ് അത്രയും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഈ 70,000ന്റെ 40%, 28,000 is the income tax benefit. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? Sorry. What would be this? So the net income will be 30,000 അല്ലേ? എങ്ങനെ കിട്ടി? This 28,000 is equal to the income tax benefit on loss. Income tax benefit on loss on discontinued operation. നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിന് ലോസ് ആണ്. ലോസ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾക്ക് ലോസ് കുറയ്ക്കാം. നമ്മൾ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് കൂടെ കുറയ്ക്കാം, നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ലോസ് കൂടെ, ആ ലോസ് ഇൻകർ ആയതിന്റെ പേരിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ദ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്. We have to include that tax benefit in computation of the net income. നമ്മൾ കണ്ടുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോസ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻ, ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ ദ ഡിസ്പോസൽ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ 70,000 ഈസ് അവർ ലോസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോസ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ദ 40%. ടാക്സ് എത്ര കൊടുക്കണം അതിന്? അപ്പൊ 28,000 ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു ലോസ് ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ആക്ച്വലി ദ നെറ്റ് ഇൻകം വിൽ ബി 72,000 minus 70,000 ലോസ് പ്ലസ് ഇൻകം ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഓൺ ദീസ് ലോസ് 28,000. ഇനി ഇവിടെ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കേണ്ട വരും, അപ്പൊ അവിടെ കുറയ്ക്കേണ്ട വരും. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. Can I move forward with the next question? So ഇതിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം.
Comprehensive income, the net income plus other comprehensive item. It's very simple. First, find the net income. Incomes വളരെ കുറവാണ്. Sales revenue 800,000 minus cost of goods sold 600,000. You will get the cost of goods sold minus 90,000. You get net operating income. വേറെ മറ്റ് income expense കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. So it will be the net income as well. 110,000. Plus unrealized holding gain ആണ്. അപ്പൊ ഗെയിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ what would be your comprehensive income? 140,000. This unrealized holding gain on available for sale debt securities നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, it will be treated as a part of other comprehensive income. So net income plus other comprehensive income represents the comprehensive income. So net income എങ്ങനെ കിട്ടും? എക്സ്പെൻസുകളും ഇൻകൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് കുറച്ചു മറ്റു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻകം. ദാറ്റ് പ്ലസ് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഐറ്റം 30,000 ഒരു ഗെയിൻ ആയതിന്റെ പേരിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ടു ബി 140,000. Okay. The same. Yeah. Okay. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെ പറയാം. Unless the shares are specifically restricted, a holder of common stock with a preemptive right may share proportionately in all of the following except option A, the vote for directors, option B, corporate assets upon liquidation, cumulative dividends, new issue of share stock at the same class. അതായത് റൈറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഇല്ലാത്തത്? സ്പെസിഫിക്കലി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു പ്രിയംറ്റീവ് റൈറ്റുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതിലാണ് ഇല്ലാത്തത്? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് ആരാണ്? പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളതാ. കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് റൈറ്റ് ഉള്ളത്. സോ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോസ് ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മളൊന്നും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇഫ് ദാറ്റ് പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക്, അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. സോ ആ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ വർഷം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻസ് നമ്മൾ പിന്നീട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ്. അത് ആർക്കുള്ളതാ? പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ളതാ. കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ടാ പറയണേ, പ്രിഎംറ്റീവ് റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡിലൊന്നും ഷെയർ കിട്ടുന്നില്ല. വോട്ട് ഫോർ ഡയറക്ടേഴ്സ്, യെസ്, വോട്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷണൽ റൈറ്റ് ഷെയർസ് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവര് ഓരോ ഷെയർസിനും ഓരോ വോട്ടായിരിക്കില്ലേ, ആ വോട്ടിൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് അസറ്റ്സ് അപ്പോൺ ലിക്വിഡേഷൻ, ഇവരുടെ ഹോൾഡിങ്സ് കൂടുന്തോറും ഇവർക്ക് റെസിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ സെയിം ക്ലാസ്, ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഷെയർസ് വീണ്ടും ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ. ബട്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടില്ല. ക്ലിയർ? Clear? Okay. So this question you have to do. On December 1, a corporation's board of directors declared a property dividend payable in stock held in a company. The dividend was payable on January 5. The investment in the company had an original cost of 100,000 when acquired 2 years ago. The market value of this investment was 150,000 on December 1, 175,000 on December 31, and 160,000 on January 5. The amount to be shown on the corporation statement of financial position at December 31 as property dividend payable would be. Okay. So just think for 2 minutes and answer in 3 minutes. After that, I will be clearing how to arrive at this answer. Okay, your time starts now.
Okay, 150. So yes, it's right. So when does this property dividend is declared? എന്നാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വെൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഓൺ ഡിസംബർ 1 അല്ലെ, ഡിസംബർ 1 നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ്. പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് എന്താ? ദ ഡിവിഡൻഡ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ദി അസറ്റ്സ്. കമ്പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അസറ്റ് ആണ്, അതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ 1 ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് വിച്ച് വാസ് 150,000. Yes, the market value of this investment was 150,000 on December 1, 175,000 on December 31, and 160,000 on January 5. ജാനുവരി 5 ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത്, അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലല്ല. വെൻ ദിസ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ്, ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് 150,000. സോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലയബിലിറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമല്ലോ. വി വിൽ ഡിഡക്ട് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുമല്ലോ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ വി വിൽ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദിസ് 150,000. Clear? Yes, let me show you the answer. When a property dividend is declared, the property is remeasured at its fair value as of the declaration date. This amount is then reclassified from retained earnings to property dividend. Sorry. This amount is then reclassified from retained earnings to property dividends paid. Just a moment. Okay. So clear ആയോ? സോ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അസെറ്റിനെ നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂല് റീമെഷർ ചെയ്യണം. റീമെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ഫെയർ വാല്യൂ പേയ്മെന്റ് പേബിൾ ആകണം. ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡേയില് എന്താണോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. സോറി. Just 5 minutes. I will be back. Okay. ഒന്ന് തൊണ്ടൊന്ന് കുത്തണം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം.
Okay, let's continue. Remaining കുറച്ച് questions ആണ്. എല്ലാം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. You could see 1281 pages are there. Okay, നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ എയുടെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ബെനഫിഷ്യൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോക്ക് അതിൻ്റെ അല്ലാത്ത വേറൊരു പാറ്റേൺസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത ഭാഗത്തിലുണ്ട്, ചിലത് നമ്മുടെ എടുക്കാത്ത പോർഷൻസിലുണ്ട്. യു കുഡ് സി 1281 pages are there. So it is not possible for us to complete it in this time. So what I will do is that I will mail it to you. Can someone give me just a moment? Okay. Just a moment. Can someone give me their mail address right now? Email ID ഒന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ? annajamesnidiri@gmail.com. Just a minute. Okay. Someone else, Farzin ഒന്ന് തരുമോ? Anna from STC അല്ലേ? ഫർസിൻ്റെ ഒന്ന് തരുമോടാ? ഓക്കെ, ഫർസിൻ. ഓക്കെ, so I think I have this. Should I forward it? I think I have this. Should I forward it? Okay. Yes. So ഒരു ലൈക്ക് എസ് ടി കാരാണോ എനിക്ക് തന്നെ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ 1281 യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫോമാറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന്റെ പേരിൽ നൈസായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഒരു 10 ഒക്കെ സൈസ് ഉള്ളതാണ്. സോ ഒരു ടൈം എടുക്കും അത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കറന്റ് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്റൻഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടും. നമ്മൾ ഹോക്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. So I have told you that 1281 pages are there. More than ഒരു 1000 up to 1000 questions ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഒരു 800 to 1000 ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. സോ ട്രൈ ടു എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. സം റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, പല പല ആംഗിൾസിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ദ മെസ്സേജ് സെൻഡ് അന്നയ്ക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഫർസിനും സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അന്ന പ്ലീസ് സർക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് അമംഗ് യുവർ peers like കൃഷ്ണപ്രിയ,
and Mary juniors alle avarikkonnu circulate cheyane. Okay. So this is what I was intending before as liabilities ലോട്ട് പോണേന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So by this, can we wind up our today's session? So any questions മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So that's all for today. So let's wind up our today's session. And Monday I'm having exam. I'm exams നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. So afternoon session I'm having exam. So from Tuesday we will be starting this liabilities valuation. After that revenue recognition and income measurement, and at the end integrated reporting. So ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ മാം, വൺ മോർ ടോപ്പിക് ഇല്ലേ? യെസ്, ലയബിലിറ്റീസ് വാലുവേഷൻ, റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ, ഇൻകം മെഷർമെന്റ്. യെസ്, ലീസ് ഒക്കെ എന്താ ലയബിലിറ്റീസിൽ പെടുന്നതല്ലേ? അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസ്, അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻകം ടാക്സസ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലയബിലിറ്റി വാലുവേഷനിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. കറന്റ് ആൻഡ് നോൺ കറന്റ് ആൻഡ് റവന്യൂസും ഉണ്ട്. കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ, കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, കോൺട്രാക്ട് അസറ്റ്സ് അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇൻകം മെഷർമെന്റും ഉണ്ട്, എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട്. ദെൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഞാൻ അതിനൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞോളൂ. ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കും. You having current liabilities, long-term liabilities, income taxes in the deferred tax, deferred liabilities adunda, lease in the end. So that include either and warranty obligations under. So these are included under this liability session. Okay, so that's all for today. See you guys in the next class. Till then, good afternoon everyone, and thank you.